Tasnán glantaige ach tá peinte chláirithe. Tosí Harvey crunn sé Cillian's plan naid trocha a cuaig aimse a go dtí seo agus sin an ceathrú ceanna nniu coppla ceanna ó number troscail agus coppla kicks ar leis an citóg. Tá a bhain eile kick amach ó running á buite ge Kerry agus tá siad a dtíar Kylie út teach sa chláinis gach deista a bhain siad. McMenamin a ríist a dul Sáirtown. Marcoch na chóir agus ó Sullivan in the mastery carta an sunta trí an láir. Tá Graham Ledger ag Kerry a Larna Park ó Sullivan agus O'Connor. Tá an tá McManaman an sin mar sin fáil eile agus fáil den Cineal Kierna, so sin an tríú seans dó. Spillán ach an ceanta chuir dheisige. 7 cín fóréile ge Kerry, 8 cín ge Donegal, clá ceannis na héireann. Agus una dhéile teachta Kerry sa Robert Parton on Reynard. Agus tá Brian Sugru a fágan na parke Bertacón club céanna mar a Harlín se. Donegal sa chluthe ceannis den giadúir agus ní cásráidir ge bhuachtan dá bhara. Agus géargáil a craibh na miniúra có a ríist kick amach an gúlbáide Mihemúr agus feitiige Spillán. Gáil leistigh dí Gillespie. Siar an sa takeíocht leistír an na chomreachtas na cóilíach an méidsin ráite tá sé chuir fóréilen san a ge Liam Kerry agus fear bhí cho héfachtach an lá dénach beag dí mar leis an hiireachtan. Bé cén se sin seansingtach chun an bharna a bhéadú idir héadan agus na Connolly. Agus chuir sé sin leis an spread agus an creidú Donegal mar tá sé dabal a cúlaimsú ní leidir na fórneach íon culín amháin agus seo seans níos. Sean Coolíis leanna hen san. Feite go lorcáin Conor sé Dan O'Donoghue leannaigh tá an bheartíonanta go danar déire hir chuir sé láimh isteach an san. Sé tógan tamlín ortha an líróideach lána ceart go leorach Shane Ryan amach an tugann í Matthew á flaharta. Líne le thosaigh Kerry tá anna lá ibre dianta go trí chéile go háire an bheirtar na Clíháin. Ó flaharta ríist. Siar an tugann í Marcoch na chúir. Iadrum na costa cúmpóir do féhrú. Mar á Sullivan agus Donegal tite siar ríist agus tá an táma a bheilt. Chéir a feinte de bharna steachan tugann í Whartonis ruúthar coildíireach Sos Van Bark i gesiúd, steachan sa Lár Slíoch an pass Mihemúr éistear sé Kerry bhí mar spruc nes Donegal. Marcoch na chúir dul steachan san McGonigalach tá sé buite go Donegal's McBrearty. John Campbell mar a dúir mar hana ciúint san hóna. Tá sé nacha le McBrearty sa. Pass cosise an rud a tanna bhasúntach feitiige McGonigal inis. A charéis tá obair a éile bharthanis chun éon dulchan cíine dhéanamh steachad John Chúil. Fear le a chuid chuidóir 9 úr idir hínte agus 20 úr gimmertinúh. Micheál Carla Trossanach McBrearty. Steachad Lár Slí ámansa i gcé Campbell na Mitini hocrú. Tá an cúlín aimse i gcé chuibh sé suintach. Bhí sé golabún na Mitini soldánig an féile chuig an éair cúlín anaias. Agus bei scór agus níos mór réiste í ag Donegal ó John Campbell. Mar hasm sé dúin sa clé le ceanais má tá sé dabalta an pás ceart a choras deige. Bheith sé abal a seansna chuthu agus seansna críichnú cumhaid ach bhí an scór sin ag taiise le ó Hir Connell. Obair bhaige Cian Mulligan. Lá van ochta feite bhí Hall Burns dearing Vengwil Burns a tréach an sa. Agus seachún Tony McLenahan an slúinis Loch McGonagall a géalah muon óg farsa dulchan céin seachún Jeremy Brennan tá Conor stigam mé a bháide. Tá sé chuir fóréilige agus bhil beag daoine ráis go sé ceart an pasúir trasna. An dhearna sin rud ceartan sin agus an bhuihí siad seans cumhaid sin a rééis. Bhí sé Thar a bheith éfachach an seo Garcia isteach dag sé Andrew Barry
agus bhí duine an tríbastí ní acha sé agus thuin seansa mú an bhuihí siad seans chumhaid sin a rééis éis leis an slúanis. Bhí mí á cartra gan dat an cúla brucht nach Kerry an da bhile is de Kerry gúla tócaige fósan na hasamh deisir chuilín bud sé feidir chúl a sé chuthir se trasnáin agus sin buile trom sicólaíoch búirtegus de Kerry. Seans cúla an tíomhheile go dé an Kerry change idir an onsaí a rééis agus críoch ionta go Liam Kerry bhí beirt nó trúr a leithead a clé leis bhí sé dabalda iad a chur hiúil agus críochní sé go glórhain sin. Maiste has sin fódan sunar bhí na gúlaí teachtasteach an dáthebh chuige ach tá feosan is an dáirin bhí chu seo chunlachan san haud gan an réir de sin fearlár páce gafastechan san is a troslóga mór a fada canar a ríist saoir ach cosad bhaige Kerry go fóil agus cosad a ríist in nahuiirecha agus gaisce déanta go bríonna beaglaí an son gúla mamátá i gé McLennan agus tá sé sé seo beaglaí bhile chahabh go talamh ach an moltóir sásta ligan leotha chéad a neomad díag beagán ina chuis caite sa tarna le chluthe ceannis na miniúr orthaige Electric Ireland gan dát agus sár chluthe ceannis agus an moltóir treis caléis a bhreistant an dáirdan is marc i gimar díosbhar na mar bhíidir sa chéad le. Yeah, well, nearly an ré ag an daran cai siad go speisial Donegal cai siad teacht amach agus seans nach crochu agus léirgur chur Jack O'Connor an na bhéim ar fad ar an cosint ins na session tríanla mar tá an óhaid ó híomh na blochanna de ó híomh spás a garú síos ag an am cíarna is far Harbheith clené cílam a Donegal agus tá cicanna agus cuiní mar seo dí má tá sé ggóil an Tom Markham a thuirtarás go Donegal. Campbell istig méle chúil ar agla go dtiteach sa Garrett rud a hádíanta chur sé dorn meile ceann sa chláile ceanna seach sé dorn an chiaríg i gine na chiad teanga bháil leis an bell. Siar amachchan tuganí Mulligan. Well, bhí deisir faointige, bhí puinte ar a thuirlige, chu sé fé dhéana chúil, seans leite agus na cúlathe fé bhrúansa má Joe Flaherty-inis. Lán do inmh go fáil beag, Stachadí Burns, an dúras heile gan versa bháil go rábach. Feh le glúiseachtón de bháil, Stachal Lárslí, feitige Cillian Spillane, aga ge Cillian bhula lena jasóig, cosint Shrean an sunnaige Gillespie, fósaige an bhar ón jampal nó. Tá cuicht a tastáilin is, agus bhil an pass live isteach amachlinn an chunnalig agus seachúine cosan áde ar éist dúna ngáil. Ethan O'Donnell ciúine hosta sé tránhóna a bhadní séfachtaí béidir mar unadaí agus McBrearty. Tá siad déana bhuachan na McBreartys, batúna gas Stephen an Trussan. Ar éist Owen Bán Gallagher, well, sug sé chéile córa go talbhach an moltóir. Bhfuil ticlíánach le, roiach is a bhar a siúd na mar gomsar chórsaí, Stachadí Burns, aga ge héine Rollavó, bhfuil Burns isteach go hard. Éiad na frí ar dheis agus ar fóríl, ní leannach na chéad cín go fóil. Yeah, rat ebre a master dosithe Kerry, go spesta Micheál Burns agus Matthew Flaherty, ní stopan siad a bheith brí, agus ag per brú agus anna bhrú ar fad, agus cothram ag an amcéirna ar na cosnaí go Donegal agus iad teach amach. Se mar sin Gavin McBride ferile ó chuidóir i teach an páirce, agus Ethan O'Donnell le fágan na páirce, níor bhein lá bearga Ethan in gantaí an chúntaíach, chuinnig gur dromiad tá nafuléach le caiilte go le 3 bliana nuas. Buíonn ó garsa rún an áil. Danny Rogers, bhfuil amach sin in tríú ceann ag an bheartha a bobbelscoil na Rossan a chur amach hairseada a bhlíne agus níl an aib sin réite óthas achtránóna go in ainón Harley bheistigis. No, tá manco cíarna dhéanú aige agus níor ólam sé ón coppla ceanna thuithar an taobhlíne. Nick chuideann sin go mór le Donegal agus coppla cuilín de dhíthorthú. Kerry a ríist, rihann sé línta tíide go bhachail agus é iad an dhéanamh go finiúlaige. Cailín is, tamil amach ón gúil an trasa. Siarn sa, go fad le marcach na chúir. Cháineam a díag le dul. Mar a ducha cúló chun an gáil, beag an tomsa tastáil hálófa,
chun teachtar na cúilíní a bhuach a seo dóibh sin ceann mór díobhar ord seoltaisteach tá sé chur a haris a drasnáin agus a bé Liam Kerry a ghaimse go count na stáilium. Score inspira Jack and Shin Kerry. They should be just diehard meader a mark no piece about even way to Shin a creek lore and Shin agan quick coolly nether na fernia agus Shinam sa hen goal Liam Kerry ar an corn. Se rácheanna sa chéige Liam Kerry inis agus gan dat má tá anim Kerry ar an gorn be gasca dianta go Jack O'Connor Crefach eile an bhuachtan fé na minúr fé bhíon fé leis na síintir rud a dianta go taithir féin bailile hír. Chat ag maithar an gur mai go a bhríon bheith sé sás le sin. Tá land taithí ag Kerry ar an taobhine agus sílam sa híon gur sinna fá gur tháinig Jack O'Connor rééis bhí go leor deanta ag level na sintir bhí corn Aaron fi híon bunse ag nóha hac fi híon ach ní ró íon corn Tom Mark an bunse Kerry ó nóha a ceathar agus is léir bhí mé léir rí na seaachnaí gur siad go anna bhéim a chur ar na squad na forbathe mar tá na himmarí is far a bhain na buine Aaron a ligar hiúlón fanal agus tá siad géirí immarí nua a thuirteteach. Páiste bhachail Tarnelle a gán na gún an ól gan gúil báir Shane Ryan ní réir leis chéadle ach sin ceann tácht a chaile. Tá cool ag taistil ó Donegal is fiú hang cluthe Janú Machas an cléir seo mar le Jay Bommert a feigar an clog má tá sé abal a coolla scórail Tá meid Janú go bhfuil beidir 60 míle nó bagnach 65 míle I barcan croci is agus rathíonn slua leis an uranach le fearin níl sé abal a seans na chrothú agus tá sé dínta ciúran le beidir Jay Bommert an nuas. Stephen O'Sullivan is stig de Kerry más a sé na Carú na mithe ach má bhún siad be sé a géad a réamh a thug bána learn siar ar a Garúin. Dúna ngá leis a cuiineh ar úna dí a thuútachan parca tá sé propáilin san níos Christian Bonner idir an dálín a bhfuil cólónta an na ruir gan McLennan an na léargus chama se Brennan Stone a bhfuil cólónta tá agus a le héad a chó. Agus an neiste clé agin Jay Bommert a fága éisgus ní slú a réon Creach ítach an sin mar bhí seans ag Jimmy Brennan ní beluúthe sa clíthe a thuir sé an seans sin a mú bhfuil sé an chuil an nuair seo lenachitá ddíireach ar steach sa Lincoln trí chuilín adarthú agus híimiid gur Donegal críne gur an rás réiteach acu a tá sé ráis sa cléan éis agus Jay Bommert a fága. Tríocht an scothaige Brennan Obert an scothaige McLennan agus an pass láimh ar aus. Hála sé seo de Kerry sa chléile canis tris cúl hamáisí géildar cúl láirdach agus nuair a chud a sécinn de féintíoch an tosaigh cúl géilte láirdach ar éistigh Kerry agus na conalaigh inis Niall Harley an captain buinteteach ag siúd bhfuil cúlín an sanna tá a gceart foiil ile fíor géir agus ar úpót a bhaise ní amach á féinte. Scór inspira Jack ón captain céigurú cinne Harvey Jack a deanta ag Declan Bonner a captain a rinne sé ag túsna bíonna aige amach as an last táhachtaí ina síl a rinn sé an rud ceart Hannig sé Jack bhí sé ábalta spás a crothú dá híon agus lena citá ag ábalta an seansa chuthar an trasnan ja chuilín adring. Gin Donegal bús scoráil ar im le hama gona bhleachlíos a chláile canis héna cúig an achar 60 seo chun brion á beglaí scór an a háchtach antá dá tucach sé de Kerry ha sé chuir fóríige agus cé chó ciniúnach agus a bheith sin mark. Agus ar bhealach sin cos le scór eile do Donegal mar bhí seans ionintach aige ach seans go bhhaithí sé cinál nervheiseach ach Bommert a feigar an clog ja chuilne idir na feirne agus Donegal ar an ansaí arís. Well má bhíon an chláir sínte chamáile seo chothoscailte chothúteach began na rinne sásta seo chun Mulligan a thiúnla chun amach aige Kerry is tóna me dro an taobh líne héna é gá féinte díag chedicín díag de féintíige Kerry Donegal ar é seo chun Lorcán Connor Hamna Carol Leistigda a sé fannar bháid is sara ag go díalaige Shane Ryan. Is frichte bheith caint agus tóir a glí ach raibh sé ceart aige cúlín ógant. Bhaithí mé héon gur chóirdáide chur thar an trasan agus chuilín a bhaine aige ládarthú ach ag an am cúrna crothí sé an spás dá híon anis Kerry ar an rithrontaí a léithid sa cléa.
Well, Takli untige Peleg ze man nicht de fiske hele couldn't shake in the hechten again. Shakionale Spillan ta gola tokage no konnelige wachel kosent getrein shin sar kosent asher foilige Kerry achol right is far na organic ilte komosige Elia Machrahenig. Larkin Connor Runche Bejer Rod Mi Carton Shen Crohi sé chance lach chance de cool beyond but Corga Kershi and Kyonshin Haran Tras Nan and we should chance more generation. Kick him off the door of a trust of Portugal McPherty. Ha fuile Hamako, Shane Mutgully. Gas doubt neither again on Brescian Satranona, Beg Ahmed Mavian Galish, the Grime, Dochtige Kerry, Eric Lasha, Nuna shaking the Finty Huntosig, a Hune Garthoort, the Runangow, and the shot split hog and out. Kerry Canishim Nina, Ya Kulina, either Donegal agus Ross Comain, Clear La Canish, Niru, Kulina Winer, Edhian, August Balia Clear. So must Cogu at home, Tasha Clacky Hill, Cogu, August the Gra, one inch Cogu. Tasha in the Hogadaruk, Kena Falona, Puyazoina, Lorton Connor, August Brew Diavere, Anna Fainter. Anna Fainter, Fadmar, Kegaro, Shans Crohiaga, the cool couple of Bomacher hen. Big Lure Brewer and Kickshin, Stiak, August Rinchi and Rudcard, Corsi Jirakar and Tras, and A. Quig Womacher and Clug, Culina Wine Other Who. Stachelorsley. Macho Flaherta, Machkadin Glihon. Brian Railanish. Jane Better Jansi, Gestieter, son of that canoe, Nachnir van Hummer. Gravan Vailamore, Buntlishing Lushachson. Bys syml yn cymsyn egal ar eich yn rhyw Cosntorag Tarrant yn Ganzi no gyda a harla ac sio cic haraf e tawtach si yn Ryan ag siact hon yn cymsio hogal ar eich Nina no zacher tenning hier yn Ganzi Shane Ryan on raw voor en tarna blien er voor in the gap Slow, agus gachaine feide cúpla duine dí a gechar dá bhaile tá sí cuacha ach Danny Rogers a bhuchail anna gháil go deo ag Rogers os cinna trasnain séip dína díag fach fér agus faoi is le cúpla bliain eile a bhríonn sin capó ionach ar a lína híon bhí cuma waithir ón taobh seo agus mar aice muid a rís é Haran Trasna na bhí sé. Trig ige os cinna trasna. Háil sé cuilín an sin sáil ionach ón áróg Danny Rogers. Né seo Ciarán Diver atá takeisteach de gún an gáil agus Harley buinteach a rééis tá sun díanaar a gaptaíon. Ach, stocha nuair a bhíonn an cluthe idir gáithceann na mea ní hen bheas bheith bog muoineach ach an cinenne cearta dhéanamh agus sin é léamh an Voltóra agus an Vanistóra agus Omlán an hirtige an cinenne dhéanamh. Agus seanscó gortú de cinenne légan ar nachhfuil ar olalas a gine bhríon ganan sé dá néir a an bhfuil cinenne ciúin sa campa. Seo chuin isiad a réist ar an nún sé. Bonar, stechan sa feitige Micheál Carroll. Diver a feh builte fé jaige Carroll agus a réist beidir nuair a bhíon brú ort uanta beidir na dintún cinenne críncart. Yeah. Bachor go Roshi Abel de a brus Jack Bidger past the wine ella Nero share a heave cart agus sin chance ella curha mu tá sé a crohin na chance na a cai sé chance na mar seach creek nu Tá darag le Kieranson Barry Dan Wochel agus ceann fíorthach buirtige an san an lá na parke seo chuin ar éist ní siad buirteach níos a hí sé seo Kylie Stoilm Counts na túlint eigen chuileach an ní hena an díile a char sé trastáin agus a bé Thomas Sullivan a gnáig an cúlín sin nach sean fear chuig an líon lán chuile measta dosa de chornaí ógáin annach féint ar fad. Agus bhí mar caiint in san céadlach Brian O'Bugley agus Thomas Donegal an ansaí an geici sé chulí níos táhairtí na sin couple of moments of faga ag le canis na hair and sar score fad
Feinte de bhar now. Stechan sa, Siachún Ciarán Diver. Ní an ní chuid a glóra ach tá sé chlár scóir a bhfuil le pointe níl. Chlé agus fórí le son. Well, tá Donegal go fáil in sa clé seo cé go bhfuil an tam a gríthe amach. Tá sé dabalta seans na crothú sin cion a bhain chuthair ar fólaí le Kieran Diver ag gnáam Kieran níl adathú ach íon check a bhain agus mar a tháinig muid ní beluithe lá seo tá sé dabalta seans cúla crothú. Mach ar éis go dtíon bheach Lár Park ach an lábhan nuacht a bhaid an trosan ach bhí Andrew Barry a feh agus siach ar seo an aire tá Donegal gan dát a tógan cúpla seansan is a dtíar a gimreoirí a churchan cín. Passáil an cosise trastan na park an tugarí Kylie. Deireadh an dubh chun na geall ar a gúlaí. Ní réon tóra le himireoir nádúrtha pelle. Bhuiil an dá cosige. Le hit sa scórin sin ó Kelly. A pass glórhar trastan na park ó Micheál Burns le cis na broige. Crotha sin an spás de Kelly. Chuntaí sé ar a chetóg agus dúirí sé díreach ar an tras ná. Weil tá go chéine buirteacha fuin sa Donegal fé Stewart Declan Bonner ach tá chumar scéal go méidir go bhfuil deire leis an bheachtas tríochtúil sin marcach na chóir an fear Lár Parke. Buile déanach feite scoite airse an Maltóir. Jordan Kylie fuair an buile. Siachún Matthew Flaherty a fearile a bhfuil obair na gapal diantaige i héin agus an fersa. Micheál Burns. Chalís dianta Micheál Burns an son. Agus tá 5 second le dul. Péco am cúideh agus marcét arán agad mar léach. Bhfuil rinne mé Micheál Burns a bhrí an céimir agur ó rata über an scoil ag an níor stop sé a bheith rí coppla cúlaí naimse go commáid agus bhí sé gcónaí ar an líthhaid bhí sé gurí spás a crothaid bhí sé ag crothú seansna agus híl mé gurú sé gurú cléthe thar a bheith bhaid aige inniu. Baiste gáineamut sa bhreis fógar an bheirt Lár Park leis go láidir san na muocht an gradam sanach an gradam atá na geirebecha ná craibh na héir an na bhuachtaint. Tíochar seo scileanaías ordathe go hálainn gus Bilán agus chur a háir sé deastáin. Buile mar a hen na muice búilte mar bhfuil chéad cín inis an. Sin an job deanta ag Kerry agus le bheith anric faoi sílam sa hen ggóil an bua tilseach aniu mar taobh muid an cruúil sin a scóráil Donegal. Bhí nós nód an seileh ag Kerry. Banach chéad cín as de seach cín díobh tacathe ó chican na saoire ag Kerry. Donegal le deireadh páide a raibbriúin sa Campbell a techt tá sí feite. Deireadh giad a chiúna chun amach ísio an son an habháil ag Shane Ryan. Bhí son a dul isteach sa chóine ach sábháil ag maithaige Ryan isteach. Scórail sé chuilín ó kick sé ní beluithe a clé ach sin an 9-5 mar a ddíthir an chuilbeir ghfuil teabal de seans mar hena habail agus go crinn sa cúineann sin rinn sé an rud ceart agus an sin kick sé amach é. Ivan Parker a teach an parkinis. Brian Rail ó Lisbóile fágan na parke. Bhaithe le cúpla second de bheilt chum eile héine eile lá maithaige fear Lisbóil an sunna maithir bark. Ach tá 3 second na mar sin le dul agus cúpla scóir a tastáil do Donegal. Siachún McLennan a réist. Go leor daoine cosanta ag Kerry a ddíorfa. Agus tá kick-sair browntisteach agus caiise túirt fechúil ón kick-sair. Well, tá jaascóir í thorú, so cé siad céist a chur ar an réitear an bhfuil go leor amógin hon seo chur thar an tras ná go jiglann seans eile a crothú ach tá an táid gríthe amach tá muid an am breise mar atá agus tá dheabhaimte ar hiúil an am breise ní dóilm go mé an darna seans acuinn seo. Well, tá ar a líad seisiir ar an lína ag Kerry má me ganna chun túirt fechúil tá an Leroyd fós an son ach tá na dóg deireadh séite an Maltóir agus tréiste le feheh go hocrach le scór blian is iad Kerry a réist. Curry ile éireann an rád na miniúr tá sé dianta go ríiste Jack O'Connor ach bhí go magra peledóirí úntach an nádúraige stíl anna bhealtach pelle. Cais go dianta Declan Bonner le Donegal ach tá buaiteara den giadú le 3 bliain anuas agus táchtach leis cílínte se bhfuil ráchraibh díog ag an levéalta ag Kerry cheann chun céanais ar bhleaclia ach nuair a buailech an cruúid a darna nuair a chaimsigh Donegal an cúltan agus áfhainte le na chuis
Hanna Kerry and Ashley Triki in the Chulini Kaunaka. And so I get Jordan Kiley agus Killian's plan of here in Himmerha and Shotranona. Mihal, put it into words. What does this mean to Kerry to be back as All-Ireland champions at minor? 20 years. We've been waiting 20 years for this. And I knew at the start of the year this is the group of lads to bring it back to Kerry. Jack and the lads, Jack, John, they gave us the fuck. They gave us the belief in ourselves. And we knew from the very start we had the team to win this. You played terrific football for 50 minutes and then Donegal came back. You were 6 points ahead, they came back to within one. What were you thinking at that stage? Well, Donegal, we always knew they were going to come back at us. They're a tough side, you've seen it in the semi-final. They were always going to come back, but I knew that we had the heart, we had the belief, and I knew that we'd pull through in the end. And to get those final few scores, to nail it, I mean, how does it feel after the final whistle blows? I can't put it into words. Unbelievable. Okay, Stu Leach, the Himmerha Cohorda Slat Mihal, agus tá Pat O'Doherty, CEO la ESB and Shaw, la Gradam Leach, the Himmerha Electric Ireland of Runner Earth. Well done. Dead here, agus Sinead Curn Tom Markham, agus Brownton son, Captain Kerry, Liam Carney. Ile nulle in Coteachtan is tossing a digan in a share couple of step. I said to get Tomas or Shea. Like Patrick agus Michelle, Hirschmahori, Brodulis of Ashton on a be down the sun. Back near the event and Lachawania, the Panel Mahaka, agus well, Yin Jamie Brennan, Yale, Yin Jacob Henderson, the Kusha Tanona. Ach, Jennifer Crook, Durham, Martin Melody, Stoker. And then it's very good, Mark. Taking my cast, we've been missing instant Cargill Shen and EJ, no one shot. There are Kyle Virginia and Sinclair, Canish, them in there, and the roommate. With the game put away, we went 6 up and then they came right back down and kicked 1-2. So we were really up against it there in the last 10 minutes. But you know, we showed a bit of composure. Shane Ryan had to bail us out a couple of times. He gave a couple of shot kick-outs and we had a bit of pace and a bit of cleverness up front with Kylie and the fresh legs to finish, to bring it home. No, very, very dejected. You know, the lads put a huge effort today, but we just fell short on the day against a very, very good Kerry team. And you know, congrats to Kerry. They were a better side probably on the day. A couple of things didn't go our way, but no complaints, and our lads gave it everything they had. That's fair summing up from Declan Bonner. For you personally, Pat, I was sitting with you, great enjoyment. Your nephew Killian, one of the many talented young Kerry lads on show today. It was. It's a very proud day for his parents, Tom and Helen, and proud day for our family, proud day for Tipperary. It's a long time since Tipperary players. We had 2 today, himself and Stephen O'Sullivan. 20 years since Kerry won a minor title, and I think well deserved. Why didn't Kerry win in the last 20 years? We probably took our eye off the ball a little bit. It's only in the last 6 or 7 years we've put a huge amount of work into development squads. We're bringing through, believe it or not, we're bringing through a conveyor belt of really good young talent, and you must have to pay a tribute to Jack O'Connor in particular and his management team. But Jack O'Connor's record is absolutely amazing. 3 different decades he has managed Kerry teams to win All-Irelands at minor, under 21 and senior, and also Carsavine to win the All-Ireland colleges. So it's been a well-deserved victory. Playing football the way Kerry like to play football, traditional, skillful players, catch and kick, and a well-deserved victory, and it's a great day for the kingdom. It must be said, though, Donegal they created a lot of good goal chances. The one they got was a superb goal. Yeah, it was. It probably created more goal chances than Kerry did, and very, very unlucky. At an important stage, they hit the post just going through, and very unlucky. Now, we see the goal. It was Tony McLennan, the centre half-back, who charges forward here up the field, and see him going, and he lays it off to Jamie Brennan inside here. It's a great finish by Jamie Brennan. He just very confident handling. Donegal, looking at them, the balance. There's a good balance to their team, and just a wee bit unlucky. I think Pat said Kerry were the better side. They just did that wee bit more, and I thought the difference was Jordan Kiley, who came off the bench. I thought he made the difference. Donegal seemed to know a fair bit about him, because the minute he came off the bench, Donegal made a switch at corner back to counteract him, and he was very, very good. He was probably making a point. I think he was dropped, Pat, was he, for that? He was in there before that, and he was maybe making a point that he wasn't happy, and he definitely, I thought, looking at it from a Donegal point of view, I thought he made the difference. He came off the bench. Point to prove. Yeah, it probably was. I suppose you're right. I mean, maybe the key element in Kerry's victory in the second half was the impact of their 2 subs. And you talk about Jordan Kiley.
Kiley, and Jordan Kiley would have been very disappointed to have been dropped because he had scored 5 goals and 4 points. He was the leading scorer by Kerry from play, and he would have been disappointed and came on and showed the selectors, I suppose, why they were wrong. Liam Kerry was another guy who was very influential when he came on. Liam Kerry probably was unlucky as well that he didn't start today. Came on as a sub against Mayo the last day and scored 3 points. And what Liam Kerry brings is he's a really good. But what you're seeing here is Kerry football. Kerry attacking football is his best. Very comfortable on the ball and well able to kick long range points. And this was the final one we see from Kiley. He's a very elusive fella, cheeky little footballer, well able to kick points. And I'll have to pay credit because he's also he's a cousin of mine. His blood, is there? His grandmother and my mother were sisters, the line, and we had another cousin, Jonathan, on the scene. So you can't beat a bit of breeding now and again. No, I was telling people that, I mean, the Line family is one of the great lines of breeding. Well done to all the lads anyway, enjoy it, and hard luck to Donegal. Well, let's go back to the Clyde of the Kerry minor team today. Jack, congratulations to you. And the thing about that minor match was it was unique. Obviously, it was the first minor final between Kerry and Donegal, their first final. But your lads' first win in 20 years, which I think would have surprised a lot of people. Yeah, Michael, that's true. It was a fierce long gap, all right. And I was reminding the lads at half time in the dressing room that they weren't bothering when Kerry won the title the last time, 1994. There were fellas like Dennis Dwyer, Mike Frank Russell, Jack Ferret, or fellas like that on the team. They were long since retired. So it was fantastic, of course. And it was a big incentive for us at the start of the year. 20 years there was a nice symmetrical figure about that, so it was nice for us to bring it back again after 20 years. It makes it all the better that the seniors won, Michael, because it would have taken the wind out of our sails if the seniors didn't win, so it's just a great day for Kerry football. Well, you pulled off the double today, and of course, obviously, Jack, you were manager of that senior team a couple of years ago. Winning with the minors, how did that compare for you as a personal thing? Yeah, well, I suppose I did it backwards. Mickey Hart did it the right way around. He went minor under 21 and the senior. I went the other way around. But I've always got a great kick out of coaching underage teams and colleges teams. I won a few All-Irelands with Colosh and Skellige down in South Kerry, and I've always got a great kick out of that. And it's great to be able to mould young lads and give them a bit of direction. So I got a great kick out of this one as well, Michael. And I mean, they're all equal. Obviously there's more hype and more media attention on the seniors, but we got great satisfaction out of this one now because it was great All-Ireland to win. I've no doubt that you did, Jack. Congratulations on that win today. But right now I want to